Ah, Basi ndugu zangu, na wasalimu katika jina takatifu la Yahshua Mesaya, ambaye ni mwokozi wetu, ambaye alijitolea ili tuweze kuwa na ile uhai wa milele na milele. Na najua mko katika hali nzuri, na leo ningetaka tuingilie mambo kidogo ya unabii. Vile Ibrahim na uzao wake waliahidiwa na Elohim, na wale ambao watawalaani yale mambo ambayo itawakuta. Na nikisema namna hiyo, kuna vita ambayo inaendelea kule Ukraine, kati ya Russia na Ukraine. Kila mtu anaelewa haya mambo. Ningetaka tufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea. Ndio Russia superpower ingilie nchi kama Ukraine na kuiharibu vile imeiharibu, na kuua wale watu ambao wanaonekana hawana hatia, watoto wa mama, wazee, wote, askari nini, sababu Russia inaua discriminatory, inaua kila mtu na kuharibu ile nchi kiasi ile imeiharibu sana. Kwa hivyo ningetaka tuangalie ni mambo gani ambayo Elohim aliongea, ambayo hawa watu ambao ni wa Ukrainian, ambayo imewaletea hii shida yote ambayo wako naye. Na kwa hivyo ni muhimu tuangalie katika kitabu vile Elohim alimwambia Ibrahim wakati alipomuita. Hebu tusome hiyo 12 haya, hiyo ya kwanza hadi ya 3. Yasema hivi: Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba yako ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki watakao wakubarikiao, naye akulaaniaye nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hivyo kuna jambo ambalo Abrahamu ameahidiwa, ya kuwa nami nitawabariki wakubarikiao, naye akulaaniao nitamlaani. Kwa hivyo kuna mambo mawili ambaye ameambiwa. Ukimbariki Elohim, Muumba mbingu na nchi, atakubariki, au bariki uzao wa Ibrahim, Muumba wa mbingu na nchi atakubariki. Ukiwalaani Muumba wa mbingu na nchi, atakulaani. Kwa hivyo haya ni mambo ambaye Abraham aliambiwa, na akaambiwa, sasa we nenda mpaka pahali ambapo nitakapo kuonyesha. Tukiangalia katika kitabu cha Warumi 9, haya mambo Paulo aliyarudia na akaandika, akielekezwa na Roho Mtakatifu. Katika kitabu ni cha Warumi ni hiyo 9, nataka tusome hiyo haya 4, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Elohim na ahadi zake. Kwa hivyo sasa hawa wana wa Israeli tunasikia, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana, hawa ndio wana wa Elohim. Pili, kufanywa wana na ule utukufu wa Elohim akawapea uko na hawa, na maagano. Tunasikia vile waliagana na Ibrahim, kwa hivyo maagano wakapewa, na kupewa torati. Kwa hivyo sheria za Elohim wakapewa, na ibada ya Elohim, zile ibada ambayo inaweza kubarika, tunasikia hawa wamepewa, na ahadi zake. Kwa hivyo ahadi yoyote ambaye Elohim ameahidia binadamu, ameahidia ni ibada. Ahadi hizo tunasikia ni za wana wa Israeli. Kwa hivyo ingefaa sana wakati unaongea au
kufanya jambo lolote au kufikiria mambo yoyote kuhusu hawa wana wa Israeli, unafikiria vile Elohim alisema juu yao. Siku moja, nyakati zingine, wacha tusome vile Firauni alikuwa na hawa watu na vile alielezwa na Muumba wa mbingu na nchi. Katika Kutoka ni hiyo 4 Kutoka, nataka tusome hiyo Kutoka 4:22 yasemaje? Kutoka 4:22. Wewe umwambie Farao, Elohim asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza. Ati mnajua kila mtu ambaye ako hapa duniani anajua kuna wazaliwa wa kwanza. Kama kwa nyumba yenu wewe ndiye mzaliwa wa kwanza, unajua. Kama wewe ni kitinda mimba, unajua. Lakini kwa Elohim mzaliwa wake wa kwanza ni Israeli. 23 yasemaje? Nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia, nawe umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamuua mwanao mzaliwa wa kwanza wako. Kwa hivyo sasa hapa mambo imeleta maneno. Firauni amemwambiwa, wewe unajua Israeli ndiye mwanangu wa kwanza, na mimi nimekuambia achilia mwanangu aende ili akanitumikie, na wewe umekataa. Kwa hivyo nitamuua mwanako wa kwanza. Haya Elohim alisema, aliyatimiza. Hebu tuone katika Kutoka hiyo 12:29. Kama hivyo alisema, aliyatimiza. 12:29. Hata ikawa usiku wa manane, Elohim akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Sasa tunasikia mpaka wanyama wameletewa balaa na binadamu. Firauni amekataa kumwachilia Israeli aende, na Elohim anasema huyu ndiye mwanangu wa kwanza, na mimi nimekuambia muachilie mwanangu wa kwanza ili aende akanitumikie, na wewe umekataa. Kwa hivyo mimi nitamuua mzaliwa wako wa kwanza. Kwa hivyo tunasikia mpaka wanyama, wazaliwa wote na wabinadamu wote wakauliwa na Elohim juu ya mwanake wa kwanza. Sababu anasema hivi, katika hiyo Kumbukumbu la Torati 32 kuna jambo ambalo anasema pale, ya kuwa yeye ndiye huwachukua hawa wanaye na kuwabeba. Katika Kumbukumbu la Torati ni hiyo 32 10 na 11 asema hivi, alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu lililotisha. Alimzunguka, akamtuza, akamuhifadhi kama mboni ya jicho, mfano wa tai atahalikishaye kioto chake, na kupatika juu ya makinda yake. Alikunjua mabawa zake, akawachukua juu ya mabawa zake. Kwa hivyo tunasikia yeye ati aliwahifadhi sana, kama vile mtu anahifadhi mboni ya jicho lake. Na katika kule nyikani ati aliwakuta kama vile tai inafurusha mabawa zake, ati aliwaweka juu ya mabawa zake akawabeba. Kwa hivyo tumesikia aliwatuza sana kama vile mtu anatuza mboni la jicho lake, na ndio sababu akasema hivi katika kitabu cha Zakaria 2:8. Zakaria ni 2, tuone hiyo 8 asema hivi, kwa maana Elohim Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa, wale waliowateka nyinyi. Maana yeye awaguzaye nyinyi aiguza mboni
ya jisho lake. Kwa hivyo unasikia baadaye Zakaria mnabii akaambiwa, wacha nikutume kwa watu wa mataifa ambao waliwateka wana wa Israeli, wajue hivi ya kuwa yeye ambaye huwaguza wana wa Israeli anaguza booni la jisho la Elohim. Hata wewe fikiria, mtu akitaka kukuguza jisho, huyo anataka kuweka kidole ndani ya jisho lako, huyo anatafuta mfarakano makubwa kati ya wewe naye. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na yeye anawatunza watu sana na kulipisha kisasi wale ambao wanamwaga damu, sababu damu, alisema yeye amwagaye damu pia damu yake itakuja mwagwa. Katika kitabu cha Kutoka Mwanzo, nataka tusome kitabu cha Mwanzo, ni hiyo 9. Kitabu cha Mwanzo ni hiyo 9. Nataka tusome haya ya 5 na ya 6. Ukimwaga damu, Elohim anasema hivi: hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka. Hata mnyama akiua binadamu amwage damu, Elohim anasema ataitaka. Na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitaitaka uhai wa mwanadamu. 6. Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Elohim alimfanya mwanadamu. Kwa hivyo tunasikia hiyo ndiyo maneno ambayo ilitoka kinywa cha Elohim, ya kuwa yule ambaye atamwaga damu, ukimwaga damu ya binadamu, wewe pia inasemekana utamwagwa damu na binadamu pia, sababu ataitaka hiyo damu ambaye umemwaga. Kwa hivyo tunasikia hiyo haya 6, atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Elohim alimfanya mwanadamu. Kwa mfano wake Elohim alimfanya mwanadamu. Kwa hivyo ni mbaya sana kumwaga damu. Kwa hivyo hayo maneno ya kuwa damu, usimwage damu sababu itakuja kukuletea shida. Kwa hivyo aliwaambia wana wa Israeli, wale ambao watamwaga damu yao, pia yeye atakuja kuilipisha. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ni hiyo Kumbukumbu la Torati 32, aliwaambia akaambia dunia yote atakuja lipisha hiyo damu. Kwa hivyo kitabu, tunataka tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32, ya kuwa aliahidi ya kuwa 32 haya ya 43. 32 haya ya 43 yasema hivi: furahini enyi mataifa pamoja na watu yake, kwa maana atatoa kisasi kwa damu ya watumwa wake, atawatoza kizazi adui zake, tena atafanya kafara kwa nchi yake na watu wake. Kwa hiyo mataifa wanaambiwa yeye ndiye atatoa kisasi. Kwa hivyo, na kisasi hiki ambacho anasema ni wale watu ambao wamemwaga damu ya hawa wana wa Israeli, anasema atalipisha kisasi. Kwa hivyo, na anatuambia sisi watu wa mataifa, angalieni, furahini, sababu yeye atalipisha kisasi. Sababu alisema kulipisha kisasi ni juu yake. Hiyo ambayo tunasoma hapo, hiyo Kumbukumbu la Torati 32 haya 35 yasema hivi. 35, kisasi ni changu mimi, na kulipa wakati itakapoteleza miguu yao, maana siku ya msiba wao imekaribia, na mambo yatakayowapata yatafanya haraka. Kwa hivyo kulipisha kisasi, Elohim alisema yeye peke yake ndio hulipisha kisasi. Kwa hivyo
Ningetaka tuangalie kidogo, nimekumwambia leo nataka tuangalie ni kitu gani ambacho kinaendelea Ukraine. Ni wapi walifanya? Ni kitu gani walifanya? Walimwaga damu ya Wayahudi? Hiyo ndio tunataka tuangalie vile walifanya na haya mambo yote ambayo inawakuta. Kuna kitabu hapa unakiona, Alicia My Story. Kwa hivyo hiki kitabu Alicia My Story ni kitabu ambacho kimeandikwa na huyu mama ambaye anaitwa Alicia. Alikuwa mtoto katika wakati vita ilipoanza katika kule Ulaya, Second World War, na ameandika vile damu yao ilimwagwa sana na watu wa Ukraine. Sasa na ndio ningetaka tusome tuone vile ataeleza, na ndio mfahamu ya kuwa kuna jambo ambalo wa Ukraine walifanya wakamwaga damu ya Wayahudi, na ndio sasa hii inawarudia. Chapter 1 inasema hivi, before the war. First they killed my brother Moshe, then they killed my father, then they killed my brother Bunio, then they killed my brother Zachary, then they killed my last brother Hazel. Only my mother and I were left. I vowed that I would never let them kill her, that I would protect my mother from the Nazis and their collaborators for as long as I lived. Love and hate were what motivated my young mind and heart. Love for my dear, gentle mother, and hate for the cruel murderers. And this is my story. In 1938, there were 18,000 Jewish people in our Polish city of Buska, nearly 1/3 of the total population. Some of the more Orthodox Jews wore the classic black frock coats and fur hats, while others dressed just like the rest of the residents were largely well integrated into the community. Sasa sitatafsiri sana mambo ya Kiingereza, najua wengi wenyu mnafahamu Kiingereza. Sasa mnasikia vile ameanza kuongea kuwa waliua kwanza ndugu zake, alafu waliua baba yake, ndugu zake, alafu wakabaki yeye peke yake na mama yake. Nitaenda katika peji ya 50 na 51 ili tuanze hapo tuone vile Ukraine walikuwa katika hii vita na vile walishirikiana ili kuua hawa watu wa Israeli. Hebu sikiza katika page 50. Nataka tusome hapa, inasema hivi, here, let's see, a voice said in Ukrainian, he was knocking on the stone wall near us. My heart stopped, and then someone called out again in German, come, let's go, we'll get them next time. More noises of slamming doors, then complete quiet. I felt warm moisture along my thigh and realized with great shame that I had wet myself. Kwa hivyo sasa mnaona Ukrainian soldier pahali anakujia. Hiyo 51 inasema hivi, whatever murderers the Germans and the Ukrainians were. About 2,000 Jewish men, women, children were murdered in the first action in October 1942. They were taken out of hiding places or caught while trying to escape from the city. They were shot and buried in the mass grave on the border. Some were shot on the Bashet while trying to escape, and were later buried in the Jewish cemetery by members of the Junaret. A wave of sorrow enveloped upon us all. Kwa hivyo mnasikia, the murderers were who? Whatever murderers the Germans and the Ukrainians were. Sasa mnaona, na mnajua hawa Ukraine walikuwa wameajiliwa
kule Poland, sababu hapa ambapo wanafanyia hawa kuwaua hivi Wayahudi ni Poland, sababu huyu walikuwa naishi pale Poland. Haya, tuende pahali ingine hiyo 60 tuone page 60 ndio tuone tena vile Ukrainian walihusika katika kuwaua Wayahudi. Tusikize page 60. Thousands of Jewish people were murdered in that action. The discovery of many bunkers was due to a young Ukrainian dog catcher who used his dogs to find the hiding places. Sikieni, Ukrainian huyu ndiye alikuwa na watoa pahali mashimo ambapo walikuwa najifisha. Thousands of Jewish people were murdered in that action. The discovery of many bunkers were due to a young Ukrainian dog catcher who used his dogs to find the hiding places. He was later killed by an unknown person. The people were murdered in front of mass graves on the fodder and over the bashet near the Jewish cemetery. Some were buried where they were killed, like the ones near the water well at the end of Podajeska Street. Their blood seeped into the well and the water was discolored for days. Ile kitu ambacho nataka musikie ni vile wa Ukrainian walihusika kuua Wayahudi. Wacha tuona page ingine, page 70. Tuone vile waliendelea, page 70. Haya, tunasoma hivi. I felt a burning sensation inside me again, a feeling of hatred for the Germans and the Ukrainians and for our former neighbors who had helped kill us in order to get our homes. I hoped Elohim would punish them for their evil deeds. Unaona? Ukrainians and Germans, hawa ndio walikuwa wanaua Wayahudi. Kwa hivyo, haya ndiyo mambo ambayo aliyepata Wayahudi. Haya, tunaona vile waliwatesa Wayahudi sana wa Ukrainian, walishirikiana na Wajerumani kuwaua. Wacha tuone katika page 115 tuone pahali pengine vile waliendelea kuwaua. Hebu tusome. Out, you damn Jews, out of the house. I heard the familiar calls of the SS men mingled with curses in the Ukrainian. More noises of turned furniture and more screaming. A rival boot hit me in the back and a Ukrainian policeman commanded me to move out. At least I thought I was the only one being taken from the house. How can one describe the death march of what seemed to be a sea of men, women, and children? We were defenseless, demoralized people being pushed, hit, and even killed by the Germans and Ukrainians. Hiyo ndio nataka tushike. How can we describe the death march of what seemed to be a sea of men, women, and children? We were defenseless, demoralized people being pushed, hit, and even killed by the Germans and Ukrainians. Nasaona? Sasa haya, hii damu ambayo Ukrainian walimwaga ndio sasa imewarudia kuwa hunt. Kwa sababu Elohim alisema atalipisha damu ambayo itamwagwa na binadamu, na hawa walimwaga damu ya watoto wake. Hebu tuone katika page 38, sababu hapo ndio ningetaka musikie vile huyu msichana vile aliwatabilia. She prophesied what will come to happen to the Ukrainians. Haya, page 38 and 39. Nataka tusome hivi. I closed my eyes for a moment, and when I opened them, Slivika was still standing near me. I felt a flood of anger spreading through my whole being.
and suddenly it was all directed at Salvaka. So now my brother Bunio is dead. If it were not for you Ukrainians helping the Jews capture our boys, my brother would still be alive. It wasn't enough that you took my father and probably murdered him. You, our neighbors, betrayed us and joined the murdering Gestapo. I saw all of you when the police threw us out of our home. Yes, I know why you are doing this. Hitler promised you a free Ukraine. Well, it will be a Ukraine soaked with the Jewish blood, but it will never be free. Sikizeni hapo. Yes, I know why you are doing this. Hitler promised you a free Ukraine. Well, it will be a Ukraine soaked with Jewish blood, but it will never be free. When Hitler finishes with us, he will kill you too. Just mark my words. And your policeman uncle will be the first to hang one way or another. I had lost control of myself in my grief and was screaming at her. And tell your priest, skizeni, and tell your priest who preaches hatred of the Jews every Sunday that he will pay for it someday. Salvaka got hold of my arm and was pulling me away. Stop it, Alicia, she screamed at me. A Ukrainian policeman may hear you. Kwa hivyo Ukrainians walikuwa wanagopewa na Wayahudi kushinda even the Germans. For they were the collaborators. They were the ones who knew where the Jews are. They were their neighbors. And they betrayed them. Now it is their turn. Sababu huyu kasichana kaliwaambia hivi, I know why you are doing this. Hitler promised you a free Ukraine. Well, it will be a Ukraine soaked with Jewish blood, but it will never be free. Angalieni. Maneno yametimia. Ndio, yametimia. Leo wanalia. Wanalala kwa hofu. Kama vile Wayahudi walikuwa wanalala kwa hofu, hawajui watakula nini, wataishi namna gani, watauliwa the next day. Hivyo ndio wanafanywa na Walasia. Kwa hivyo Elohim ameamusha Putin ili aweze kujilipishia kisasi ambacho kilifanywa na Ukraine. Walimwaga damu ya Wayahudi. Sasa nao Elohim alisema atalipisha ile damu. Na sasa ndio anafanya saa hii. Ndio analipisha kisasi, sababu alisema kulipisha kisasi ni juu yake. Sasa wa Ukrainian wamekutwa na yale ambayo Elohim alisema. Kwa hivyo tumeona hatuna masaa mingi ya kusoma mambo yote ambayo huyu msichana ameandika. Ameandika hadithi kali sana hapa. Lakini hayo nilikuwa tunataka mshike the taste ya kuwa Ukrainians ndio walishirikiana na kule Poland. Ndio walishirikiana sana na Hitler kuwaua Wayahudi kule. Kwa hivyo ndio tunaona huyu msichana alitabiri vile itakuwa. Sasa she was born in 1930. She is now 93 years old kama ako uhai. Yeye ni Myahudi, alikuja akaolewa, akarudi wakaenda Amerika, wanaishi Amerika. Ukitafuta hicho kitabu maybe kwa mitandao utakipata. I bought it in the streets of Nairobi. Kwa hivyo ndio ilivyokuwa. Na Elohim aliahidi hivi, hakuna neno ambalo atakalo linena litamrudia bure. Katika kitabu cha Isaya 55, ningetaka tusome 55 na nataka tusome ile haya ya 9 na ya 11. Anasema hivi, au tuanzia 8. Maana mwanzo mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Elohim. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana
kuliko nchi, kadhalika njia zangu si juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua hushukao na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi na kuzalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo itakavyokuwa neno langu kutoka katika kinywa changu. Haitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale nililolituma. Ati neno la Elohim akiliongea hivi halimrudii bure, litatimia yale ambayo aliituma lifanikishe. Katika kitabu cha Kutoka, tukimalizia Kutoka 20 haya ya 5 yasemaje? Kutoka 20 katusome Kutoka 20 haya hiyo ya 5. Niko katika kitabu cha Mwanzo. Kutoka 20 haya hiyo ya 5 yasema hivi: usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Elohim wako ni Elohim mwenye wivu. Nitawapatilizia wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kwa hivyo alisema atawapatilizia wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 wanichukiao. Kwa hivyo haya mambo ambayo inakuta wa Ukraine, sababu Elohim alisema atawapatilizia kizazi cha 3 na cha 4 cha walio mdharau. Kwa hivyo haya ndio yanawakuta wana wa Ukraine, ndio inawakuta watu wa Ukraine. Na Bwana bariki neno lake. Tutaendelea siku nyingine na haya mambo. Asante.